Hi everyone, it's James in Japan. It's Monday, October 29th, 2018. I just got home and I got this undeliverable item notice from Japan Post. I'm going to show you exactly how to retrieve your mail by phone using their automated service. Things that you're going to have to know. Looking at this little receipt, there's a number on it. It is called Oshirase Bango. That is your notice number. And this is the date and the time it came in. Then you're going to have to know your postal code, your zip code, Yubin Bango. Then you're going to have to know your mail type, Shuryo Bango. Mine is 61. That is international, which is called Kokusai. Then you're going to have to choose a date and time you want your mail delivered. Let's get to it. By the way, this automated service is 24 hours. Engage. お電話ありがとうございます。こちらは日本郵便再配達受付センターです。 She's welcoming you. 不在連絡表を見ながらガイダンスに従って入力してください。メッセージの途中でも入力できます。 She's saying you can press any button anytime. のボタンを一度押してください。米印のボタンがない方はそのままお待ちください。 Since I have keys on this, I'm going to press 1. 不在連絡表に記載の追跡番号またはお知らせ番号を入力してください。終わりましたらシャープを押すかそのままお待ちください。 Now input the notice number, then press the sharp. お知らせ番号は117-317ですね。よろしければ1を。 If it's correct, press 1. 訂正する場合は3を入力してください。 If you need to change it, press 3. It's right. 配達先の郵便番号とその横にある種類番号を続けて入力してください。 Okay, now the postal code and then the type. お知らせ番号の下にある配達日を4桁で入力してください。例えば3月5日の場合は0305と入力してください。 Okay, this is the date when this package came. October 29, 1029. ご希望の配達日を4桁で入力してください。例えば3月5日の場合は0305と入力してください。 When do you want your package delivered? I want it today. 1029. ご希望の配達希望時間帯の番号を入力してください。 Now choose a time. I'll be home, so I'm going to choose number 3. ご希望の配達は10月29日14時から16時ですね。よろしければ1を。訂正する場合は3を入力してください。 Press お 1. 客様の電話番号を市外局番から入力してください。 Now input 終 your わりましたら telephone number starting with your そ zip. のままお待ちください。 Input your telephone number starting with your area code. Kanryo means we're done. And you can hang up anytime. And that's it. Thanks for watching, guys. Bye.